Buenas tardes, bienvenido a Taller Puertorriqueño. Vamos a hablar de una charla sobre la exposición de ida y vuelta, experiencias de la migración en el arte puertorriqueño contemporáneo. Esto es una charla sobre inmigración en la familia. Estamos invitados aquí la profesora Laura Bravo, la curadora de la exposición, y dos de las artistas, Maximo Rafae Colon y el artista José Ortiz Pagan. Los dos son artistas, estos son parte de una exposición que tenemos 19 artistas. Máximo Colón hizo una parte de la exposición que se llama Preludio, que habla un poco sobre la migración después de 1950. La profesora le puede dar un poco más información sobre la exposición y Máximo más de su obra. Y después, el tema, José Ortiz Pagan tiene dos piezas aquí, Exit y La Bóveda, que habla sobre el problema de migración y va a hablar un poco de su trabajo. Como esto es una exposición, esto es un día de familia, queremos hacer una colección de las historias de inmigración. Y as parte de esto, ¿verdad? Estamos en parte de dos mundos, un corazón, two worlds, one heart, que estamos pidiendo a la gente que vienen y que está viendo estas cosas que pueden llamar y dejar sus historias y para que puedan participar. Porque migración es una cosa que estamos todos viviendo con. Y conocemos a alguien que ha hecho la migración o no hacemos la migración en nosotros mismos. Voy a pensar con las biografías y después voy a dar a la profesora para poder hacer introducción y hablar sobre la exposición. Y después va a hablar el Máximo Colón sobre su trabajo y José Ortiz Pagan. Y si quiere dejar mensajes, bueno, vamos a hablar sobre la profesora. Perdóname que esto va a ser en inglés. About the curator. Laura Bravo Lopez holds a PhD in art history from the Universidad Autónoma de Madrid. She is profesora in the art history program, College of Humanities at the University of Puerto Rico, Rio Piedras campus. She has been a grant-funded researcher in different institutions in the United States, Spain, the UK, and France. Bravo has curated more than 15 exhibitions in museums and art galleries in Puerto Rico and Spain, giving more than 50 conferences and talks in art institutions in 8 different countries and contributing to 20 books on art history and visual culture. In the subject of migration, she was the principal investigator for the project El Arte con Puertorriqueño y los recientes flujos de la diáspora, funded by the Office of Graduate Studies and Research at the UPR Rio Piedras campus, and co-editor of the Counterstreaming, Measuring the Impact of Cultural Remittance, a special issue of Centro Journal of the Center for the Puerto Rican Studies under College, CUNY 2016, and Geopolitics of the Difference, discussions on gender and migration in contemporary visual culture, a special issue of Art and Identity Politics Journal, Universidad de Madrid, Mujica, 2018. She's co-author of the book Con la Casa a Cuestas, Migración y Patrimonio Cultural en el Mundo Hispano, Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla, 2020. Doctor López, si puede pensar con la introducción sobre ida y vuelta y puede hablar un poco sobre eso, ¿dónde viene? Claro que sí, un placer. Aquí tenemos dos de los artistas principales, ¿verdad? Y relevantes de esta exhibición. Es un proyecto, voy a contar bien brevemente las motivaciones que lo generan, porque nos tenemos que remontar allá, yo creo que por el 2014, que parece casi hace 8 años, ¿verdad? 9 años, parece otra vida, como si nos estuviéramos trasladando a otra era. Ya por aquel entonces la migración era un asunto que retumbaba, hacía mucho ruido, vamos a decirlo así, tenía mucha repercusión en la prensa en Puerto Rico, pero fuimos viendo cómo gradualmente, según pasaba el tiempo, cada vez se convertía en un tema pues mucho más profundo, en
en una situación, en una cuestión, en algunos momentos pues mucho más inquietante y de mucha más gravedad. Nos interesábamos, bueno, fue un proyecto de investigación y nos interesamos por entender o analizar, investigar acerca de cómo artistas que habían viajado fuera de Puerto Rico, en la mayor parte de los casos, pues los puertorriqueños, puertorriqueñas van a Estados Unidos, pero también en otros países, pero no solo puertorriqueños en general, sino artistas, cómo plasmaban sus ideas, sus experiencias, sus vivencias acerca de la migración. Es decir, que no es una exhibición que recoja artistas muy reconocidos que vivan fuera de Puerto Rico. No es una exhibición sobre artistas en la diáspora, sino que es una exhibición en la cual diferentes artistas plasman experiencias de la migración en sus obras. Y en ese sentido yo creo que le dábamos a la exhibición también un alcance un poco más general o más global, puesto que aunque los artistas son de Puerto Rico, y en algunos casos plasman y denuncian también asuntos muy relativos y muy directamente relacionados con Puerto Rico, podemos extrapolar muchas de estas obras y podemos entenderlas en un marco en el cual, bueno, con unas experiencias en las cuales cualquier persona que haya migrado de su país o que viva lejos de su país de nacimiento, de crianza, puede compartir o puede haber sentido. Les confieso que nuestros objetivos principales al inicio eran muy humildes, podríamos decir. Empezamos de una manera muy modesta y fue gracias a los artistas que íbamos contactando cómo ellos mismos nos van sugiriendo, nos van recomendando que también preguntemos, investiguemos, entrevistemos, porque también parte del proyecto constó de casi 50 o más de 50, yo diría, entrevistas a artistas, a curadores, a críticos, críticas de arte. Nos iban recomendando que habláramos con otras personas y entonces fue como una especie de onda expansiva en la cual íbamos viendo que la migración para los artistas protagonistas era también parte de sus vidas, que el hecho de desarrollar su obra o estar viviendo lejos de su Puerto Rico natal se había convertido en algo que marca sus vidas totalmente, desde perspectivas sociológicas, políticas, también psicológicas, familiares o interpersonales. Y cuando tuvimos una selección bastante amplia de obras que estuvieran reflejando todas estas experiencias, llegó el momento también de que nosotros teníamos que contar una historia, ¿verdad? Teníamos que hilvanar o teníamos que hilar aquello que los artistas nos estaban intentando contar acerca de su país, acerca de sus vivencias y de sí mismos también. Así que la misma exhibición, en cierto sentido, tiene un hilo conector o tiene una narrativa como si fuera una especie de viaje. Y ese primer paso, la primera etapa en este hipotético viaje es un sentimiento común, yo creo, a muchas personas que migran, y es cuando estamos en la etapa inicial de crearnos a veces una fantasía acerca de las cosas buenas que nos van a pasar si nos vamos acerca de nuestro país. O por lo menos, si no tanto cosas buenas o maravillosas, al menos la idea de tener una vida mejor que en el lugar en el que se está viviendo ahora mismo, salir para progresar académicamente, porque en otros lugares se ofrecen estudios que en el lugar donde uno está no se están ofreciendo, en el sentido de conseguir una mejor oferta laboral. Bueno, pues no solamente en el contexto puertorriqueño, pero en otros también, a veces tener una vida con mayor libertad, una mejor libertad de expresión, y una mayor libertad puede ser sexual, puede ser política, puede ser social, en muchas connotaciones también, o en cualquier sentido, a veces el sentimiento o el afán, el ansia de conocer territorios nuevos, conocer otras culturas, ampliar horizontes. Y todas estas primeras manifestaciones las veíamos a través de, yo creo que de un aspecto, ahora hablaremos de Máximo, que yo creo que también quizá, bueno, no es quizá la experiencia de Máximo. Máximo fue, en cierto sentido, obligado, ¿verdad? No fue una decisión propia el haberse ido a otra ciudad a vivir.
pero veíamos, ahora hablaremos de él, de nuestra primera estrella, ¿verdad? Que es Maximo en la exhibición. Vemos en esa primera etapa como hay un aspecto muy lúdico, es como un juego, a veces parece un juego, como si estuviéramos jugando una rueda, una ruleta de la fortuna, en la cual pues nos puede tocar algo maravilloso, más libertad, como vienen ahí, o bueno, como se llama también esta obra, una apariencia de mayor libertad, un sueño que nos venden a veces los medios de comunicación acerca de una mayor libertad o mayor prosperidad económica, otros nuevos horizontes, etcétera, pero también asuntos un poquito más a veces escabrosos o tétricos, como puede pasar también. ¿De qué se huye en muchos casos? José Ortiz Pagan nos lo cuenta aquí, de la violencia, de los desastres naturales, con esta nueva versión que él ha creado para esta exhibición en taller puertorriqueño, que la verdad me parece fascinante, me encanta, aludiendo obviamente también ahí al huracán María o al huracán Irma, que también tuvo unas repercusiones muy importantes para la vida en Puerto Rico. Y que, como les iba mencionando, tienen este aspecto de juego, este aspecto lúdico en el cual parece emular esa, pues como una moneda que se tira al aire, ¿verdad? De qué es lo que me va a tocar, me va a ir mejor, me va a ir peor, y luego, pues bueno, pues a ver qué nos depara el destino. Esa idea de qué nos depara el destino, pues también está muy presente en la exhibición, y el desengaño, ¿verdad? Como aquí nos está mostrando la grama sintética, que no todo lo que se ve al otro lado de la verja o al otro lado de la valla reluce como el oro, o no es más brillante que lo que está en el propio país de uno, sino que a veces pues son una especie de espejismos. Y en estas otras rutas, pues bueno, veíamos también cómo cuando hay que buscar responsables acerca de por qué esta gran ola migratoria, que ha superado con creces a la migración, la llamada gran migración de los años 50 y 60, cuando hay que buscar culpables, uno de esos responsables, los artistas o algunos artistas lo tienen claro: la legislación, los legisladores, malas decisiones que repercuten en la vida de las personas que viven en Puerto Rico. La única salida, como nos dice este cartel en la universidad, no forma parte de la exhibición, pero para que vean que hay un diálogo entre las obras de arte y lo que jóvenes o personas que viven en Puerto Rico sienten también con mucho dolor, que a veces se convierte en una realidad. Sé que el avión, como ven aquí ahora sí en otra de las obras de la exhibición, el avión a veces es la única salida o la única escapatoria para poder liberarse de situaciones de una gran gravedad económica, una tremenda injusticia económica y fiscal, y también pues los desastres, como veíamos, se convierten también en imágenes muy premonitorias en algunas ocasiones, porque algunas de estas obras, que como ven son del 2014, 2011, cuando las vemos en las lentes posteriores al huracán María, nos damos cuenta de que son casi premonitorias, como les decía, porque parece que están adelantando algo que nadie sabía, ¿verdad? Ninguno de nosotros podíamos saber algo tan catastrófico como va a ser ese evento climatológico. Obras, como les menciono, en las cuales pues, los artistas declaran una especie de fracaso, que es aquello en lo que ha caído la política en Puerto Rico, el sistema político, el sistema judicial, el sistema económico que hay en este estado colonial, y que es uno de los principales causantes por los que hay esta densa migración. Con mucho, podríamos decir, una mirada muy sarcástica y de lamento también, diferentes artistas nos están mencionando cómo este drenaje y este torrente migratorio pues también trae terribles y tristes consecuencias para lo que puede ser el futuro cultural de Puerto Rico. Esto, bueno, pues también puede tener de algún modo otra mirada, y es que gracias a la tecnología, como hoy está pasando aquí en esta charla, y gracias a diferentes medios de comunicación, a veces también podemos pensar que gracias al huracán María, aunque no tengamos mucho que darle gracias a este evento terrible, hemos visto cómo se ha roto la distancia, o se ha salvado la distancia, se ha creado una especie de puente entre los puertorriqueños viviendo en Puerto Rico y los puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico, en concreto en Estados Unidos. Ya no se es ni de aquí ni de allá, sino que, como se llama también esta serie de eventos, esos dos mundos pero un solo corazón, están mucho más unidos de lo que en un principio o en lo que hace décadas o años podía pensarse.
esta que es nuestra irónica y sarcástica también y contradictoria y paradójico saludo a la exhibición, puesto que casi lo primero que vemos cuando entramos a la galería es esta especie de bofetada muy dolorosa del mapa de Puerto Rico con la palabra exit. Nada más que entramos ya nos están diciendo que aquí el tema va de que hay que salir o que estamos presenciando un drenaje terrible de la isla. Y pues la metáfora que me parece esta obra maravillosa, a la par que dolorosa y trágica, ¿verdad? Pero pues quizá por eso nos jamaquea y nos amarra y no se nos puede quitar de la memoria. Una vez que la vemos, pues todos esos hilos cayendo como si fuera formando un gran charco de sangre que nos habla de la herida, de la migración. Es una de las obras, pues como les digo, todas son importantes, por supuesto, pero se ha convertido en una, sobre todo porque José además vive en Filadelfia y yo creo que hay que reconocerle que es un puente entre Puerto Rico y Filadelfia, es uno de los artistas a los cuales acudimos, tenemos en la cabeza cuando pensamos también en la diáspora. Otro de estas etapas o estas fases, les voy contando muy deprisita, es ya pasa a estudiar lo que les comentaba al inicio, algo que es muy común, porque también tiene tintes de teoría de la migración, esta exhibición. Es muy común entre muchas personas que emigran, no solamente de Puerto Rico, sino de cualquier geografía o en cualquier etapa histórica dentro del mundo actual. Y es como, aunque uno está físicamente en otro lugar, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, bueno, en nuestra psicología, en nuestra psique, mejor dicho, perdón, en nuestra mente está siempre presente el lugar de donde la persona tiene origen, el lugar de donde la persona procede. Emigrar no significa borrar todo lo anterior que se ha vivido y empezar una vida nueva, como si lo demás no existiera, sino que vive constantemente en la memoria de cada uno y nos asalta de algún modo porque viene casi sin avisar, ¿verdad? Cuando olemos alguna cosa, bueno, el mismo José lo ha dicho al inicio, la luz que teníamos aquí, Máximo y yo, que es una luz tan vibrante y tan brillante, esa luz tropical, pues son como destellos que enseguida hacia la persona que ha emigrado pues le asalta ese deseo de recordar o ese deseo de estar allá, así que estamos en una especie de lugar intermedio, en un in-between. Y en ese in-between yo creo que esta obra es una de las más claras que lo está representando, ¿verdad? Proyectado ahí en un video en el cual la artista crea y que tiene a ella misma como protagonista entre Puerto Rico y la bahía de Massachusetts, donde ha vivido más de 20 años, Rhode Island, Boston, etc. Ella está entre dos mundos también, entre dos lugares y ni en el uno ni en el otro la artista se encuentra constantemente recordando su familia, recordando su abuela, recordando sus años estudiantiles, como también los estará recordando José, puesto que es graduado de la UPR. Muy bien, bueno, pues alguien que ha marcado un recorrido intenso, ¿verdad? Y al igual que Maximo Colon, yo creo que son figuras que a lo largo de décadas han ido marcando y han ido señalando a través de su obra que ellos están entre dos mundos también. Máximo lo tiene muy claro, él es un artista puertorriqueño viviendo en New York, pero de algún modo uno, me imagino, ahora él lo contará, hablado en primera persona, pues tiene también esa especie de dualidad, una vida bifocal. Cuando estás aquí echas de menos cosas allá, cuando estás allá también quieres estar en el otro lado, así que uno se va creando, como muy bien nos decían los artistas en las entrevistas, nos vamos creando una especie no de identidad, sino identidad múltiple, de múltiples identidades, en el que el lenguaje es muy variado, vamos incorporando expresiones de diferentes sitios, de diferentes lugares, vamos también adquiriendo diferentes hábitos que nos van marcando en nuestra vida y bueno, yo creo que lo plasmó, es un mundo de ficción, pero que también forma parte de la realidad de los puertorriqueños viviendo en Nueva York en los años 70, 80, hasta la misma actualidad, 90, los años 90, en este fenómeno que es el transnacionalismo, es tener un arraigo en nacionalidades distintas. Lo vemos también en las banderas que han quedado preciosas en taller puertorriqueño, colgadas del techo.
y que nos está representando también la artista Edra Soto, en la cual pues vemos esta multiplicidad de identidades, ¿verdad? Es tropical, pero también la presencia y el lugar donde uno reside, Estados Unidos, está presente, el idioma, la cultura, las personas con las cuales se está relacionando también la artista, y esta fusión de múltiples banderas que a la misma vez, bueno, pues vemos el verde, que no está en ninguna de ellas, pero que nos habla directamente de la vegetación y de la naturaleza y de algo también muy propio de Puerto Rico. Pues es otra de las obras que nos lo manifiesta de una manera muy clara. Por otro lado, también esto de estar siempre en movimiento, los artistas, yo lo veo mucho en Máximo, lo veo también en José, porque les sigo, ¿verdad? A veces me entero por otros canales, pero también les sigo en Instagram. Están en una exhibición y a los 2 meses están haciendo otra exhibición en otro lugar. Ahora Máximo está en Puerto Rico, pero ya el mes que viene sale para Estados Unidos de vuelta, y van enlazando. O sea, es una vida constantemente en movimiento, que esto también de algún modo nos lo contrastan otras oleadas migratorias anteriores en las cuales no había tanta facilidad para el transporte o económicamente era un poquito más complicado y parecía que uno emigraba y ya volvía 20 años después a su país de origen y tenía poco contacto. Ahora, como les mencionaba, con la tecnología, con las facilidades para la transportación, pues sobre todo también en los artistas, este sentido de vidas móviles lo vemos constantemente. De ahí otro de los puntales de la exhibición, ¿verdad? Esta torre o este tótem de maletas que nos habla siempre de ir con los motetes encima. Pienso en Máximo siempre con su cámara. Máximo no tiene un horario de trabajo, ¿verdad? Él va con su cámara en la mano y trabaja 24/7, esperando a ese suceso inesperado o ese suceso repentino, y el artista está ahí con su herramienta, pero a la misma vez pues eso es una vida móvil, constantemente con sus herramientas, con también símbolos de la patria de uno o de la cultura de la que uno procede, que por eso nos explican los artistas que aunque cambiemos de país, uno siempre arrastra de algún modo el lugar por donde viene, uno siempre lleva a cuestas su identidad también. Este sentido de ir y venir, ir a la isla, salir hacia otro lugar, echar un pie, como se llama la obra, a través del cielo, a través del agua, está ahí siempre presente, pero volver a la tierra, volver al lugar donde naciste, volver a esa presencia del verde también tan clara, es algo que Marta Mabel nos lo deja ahí bastante manifiesto. Voy acabando ya porque como a mí me piden hablar y, y yo cojo carrerilla y entonces como es un tema que me apasiona, pues yo sigo. Es una obra muy, otra vez, premonitoria. Norma Vila es una artista cargada de poesía, muy lírica, y no se le ocurre otra cosa que soltar un pedazo de pan, de sándwich, con la silueta de los Estados Unidos en un hormiguero y, o casualidad o no casualidad, pues la primera parte que se llevan las hormigas es el estado de Florida, que ahí de algún modo bromeábamos a la misma vez que hablábamos de una auténtica premonición, como pues bueno, nos está trayendo luz acerca de que Florida se ha convertido en un nuevo estado donde viajan una mayor parte o emigran una mayor parte de puertorriqueños hacia el exterior. Ha sustituido a New York o a Nueva York el estado de Florida. Y como última etapa, pues lo que hablábamos también de no ser ni de aquí, no ser ni de allá, una familia 100% puertorriqueña, la que nos está retratando también Marta Mabel, pero a la misma vez le vemos al papá vestido con un uniforme federal, y me encanta aquí la bandera que se está colando hacia la derecha, que nos está diciendo, nos está enclavando el lugar en donde estamos. Así que por un lado pues vemos la identidad de la familia, pero por otro lado también enmarcada en el lugar donde residen ahora, y en esos dos mundos, a veces en el que uno predomina y otro va tomando carrera, pero a la misma vez pues los dos están presentes, es algo que nos manifiesta también esa obra. Osvaldo Budet es uno de esos artistas que no emigra a Estados Unidos, sino que se va a otros países como Alemania. Tenemos aquí presente una de las series que él crea allá, o también ahora, si no me equivoco, está en Australia. O sea que vemos que no es solamente Estados Unidos el único canal o el único lugar, el único destino a donde viajan los artistas.
una obra paradigmática. Me encanta este sello, entre comillas, que es de un tamaño monumental, porque alude a una carta en el cual nos habla la obra acerca de que la vida de aparente lujo, o por lo menos, ¿cómo podríamos llamarla? Una vida mucho más holgada y mucho más exitosa que la que dejaron atrás en Puerto Rico muchos puertorriqueños en los años 50 y 60, pues escondía situaciones laborales muy duras. La industria de la aguja o, por ejemplo, el sector servicios eran unos trabajos que estaban muy mal remunerados, que tenían horarios de trabajo tremendamente extenuantes, y pues de algún modo esa dualidad, otra vez, ¿verdad? Que hablábamos antes de lo que a veces mostramos a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos cuando dejamos atrás un lugar, queriendo también, bueno, demostrarles que no nos hemos ido en balde, que hemos progresado. Y yo creo que también es esa idea de demostrar que estamos bien. No se preocupen, estamos bien, nos va bien, aunque no dejemos evidente un lado un poco más duro, un lado un poco más triste que a veces nos guardamos para nosotros mismos, porque, bueno, pues la vida de la migración no es siempre color de rosa. Estar en un lugar distinto al cual querrías estar en muchas ocasiones, tu familia, como habíamos mencionado, eh, tu gente más cercana, pues es duro también a veces, y no es fácil progresar en un país extranjero, como aquí nos está mostrando también eh, este, este sello monumental, esta obra. Mónica, que lleva 12, 15 años viviendo en New York, y que nos alude a una frase que yo creo que muchas de las personas que estarán visitando la exhibición, pues en algunas ocasiones, en muchas ocasiones están acostumbrados. Ay, pero si no pareces puertorriqueño. Dicho en inglés, ¿verdad? No lo Puerto Rican. ¿Qué es ser puertorriqueño? Es lo que nos está planteando esta artista. Pues entonces, ¿cómo tengo que ser para parecer puertorriqueña? Tengo que ir siempre con la bandera, tengo que parecer una mujer muy sensual, tengo que pintarme un lunar en la boca, tengo que tener estos labios tan carnosos. ¿Qué es ser puertorriqueño, puertorriqueña? Y lo ha hecho de una manera magistral en esta serie de calendarios, en el cual, bueno, se habla también de la playa, ¿verdad? De los clichés, de alguna manera, que están siempre presentes cuando se dice que se es de Puerto Rico. De esos clichés nos hablan estos torsos, y ya voy acabando de cuando Brenda Cruz, que lleva más de 25 años viviendo en Madrid, dice que es puertorriqueña. Lo primero que le dice la gente es: me encanta la piña colada. Pero como decíamos, o las mujeres puertorriqueñas son tan hermosas, y las playas, esas playas paradisíacas. Puerto Rico tiene que ser como vivir en el paraíso, ¿verdad? Muchos estereotipos sacados también de los medios de comunicación, de la música, de las películas, que se exportan o que se crean directamente en esos lugares fuera de Puerto Rico, y que, bueno, van conformando también esta especie de fantasía. Esta dualidad de obras a mí me parece de un choque tan poético y tan bonito a la misma vez que tan doloroso, porque también ella, pues no solamente es un cliché caribeño, como nos está demostrando aquí, no solamente es la piña colada, no solamente es hielo, no solamente es la playa, sino que la migración de puertorriqueños en España es distinta que si uno estuviera en Estados Unidos, porque ahí tienes que tener permisos migratorios, necesitas... no te vale el pasaporte de los Estados Unidos, sino que necesitas trámites a veces extenuantes, muy burocráticos, permisos de residencia, cambios de nacionalidad también, si uno quiere tener ese pasaporte doble. Entonces, ¿qué nos cuenta aquí el artista? Que las filas en las oficinas de migración, las filas para ¿cómo se dice?, convalidar un diploma, para la infinidad de documentación burocrática que nos piden cuando, sobre todo desde Puerto Rico en España, se está viviendo en ese otro país, pues eso también significa, eso también es parte del proceso de la migración. La mirada cuando es notorio físicamente que uno no parece de ese país, aunque aquí evidentemente, como estamos mencionando, hablamos de clichés y de prejuicios, ¿verdad? Que afortunadamente en nuestro mundo actual, aunque con mucho trabajo y con mucha educación, pues se van limando y se va avanzando en el tema también, pero la mirada de los demás, el cuestionamiento de los demás también. Muy bien. Y bueno, no solamente cuando se emigra
se tiene la cultura en la que vivimos nos impone que seamos de una determinada manera, sino que el emigrante también va imponiendo poco a poco su lenguaje, sus gustos, sus costumbres, su comida, su cultura, su manera de ser. Es un intercambio, ¿verdad? Y acerca de esto lleva años trabajando también Edra Soto. Con esta cerramos, por fin, que ya voy a acabar y me voy a callar y voy a dejar hablar a los artistas, que son los auténticos protagonistas. Bueno, lo que hablábamos al principio, que nos decía Rafael, hace un día estupendo, porque ese contraste con el invierno que a veces se hace, como nos dice esta obra, interminable, nunca vemos el momento de que llegue la primavera, de que llegue el verano, pues es algo también que marca la experiencia migratoria de muchos y de muchas artistas y de muchas personas que viven en Puerto Rico. Me salté el principio para ahora darle el espacio que merece, y con esto me despido. Me voy a callar, me voy a apagar el micro y voy a dejar hablar a el artista Maximo Rafae Colon, porque Ida y Vuelta no solamente fue una exhibición de obras de arte contemporáneo, sino que también tenía, de obras muy actuales, vamos a decir, sino que también tenía un reflejo de la migración, de la experiencia de un artista puertorriqueño viviendo en New York en los años 70. Esa experiencia de la migración se parece en algunos casos a la actual, en otros casos fue radicalmente diferente. Y creímos que era importante contar eso también, para que viéramos de algún modo, estableciéramos un contraste y viéramos un antes y un después en esas experiencias. Así que con esto le dejo la palabra, bueno, a Rafael y que nos vaya dirigiendo, pero ahí doy el pie forzado a Máximo. Pero un momento, excuse me. Vale. Ahora que tenemos más gente aquí en la Muy galería, bien, would you want this in English or in Spanish? as you like it. ¿Español también? Spanish or English for you? Yo ya hablé en English? español, así que We can, ahora Máximo que hable en I mean, inglés. I want everyone to, I want everyone, I mean, Sure, I just want everyone to understand it. of course. So now we have an audience. I'll read this in English and we'll have some Spanglish. Okay. Thank you for coming. I know it's a beautiful day. So I really appreciate you coming to see the show and to attend this talk. We're going to talk with Colon Maximo Rafael. I'll just read briefly. He's a Puerto Rican photographer. He's one of the most, I'm going to say that this, before I show you this is going to be the new catalog that's being printed for the exhibition. It'll be coming on later this month. If you wish, you could just keep on looking at our website or come to Tayet. We'll be ready for you to buy. We will be sending out a link. You write down and we can pre-order. The Puerto Rican photographer is one of the most relevant in the diaspora of New York. He studied at the School of Visual Arts, has been capturing reality with analog photography for more than 4 decades, focusing on social justice issues, marginalized communities, activism, and cultural expressions such as dance and music. His work is part of the permanent collection of the Museo de Historia, Antropología y Arte of the University of Puerto Rico, Rio Piedras campus, the Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, the National Portrait Gallery in Washington, D.C., the Museum of the City of New York, and the International African American Museum in Charleston, North Carolina. So Maximo, I'm going to hand it off to you. He's coming in from Puerto Rico. Hello. Hi. Well, thank you for inviting me to the talk. I'll start talking about my migratory experience, which was somewhat traumatic, coming in what they consider the Great Migration post-war, to New York. My family migrated here in the mid-50s, and in the late 50s, my family, was able to send for me to come to New York. Somewhat traumatic because I did not know English. I lived in the countryside in Ciales to come to an urban setting where it's hardly any green, it's cold. So that caused a lot of problems for me in terms of trying to adapt. But not only that most of my family stayed in Puerto Rico. So, it was a break within that connection. And I didn't return to Puerto Rico
till about 1971 or 72, maybe 13 years later. America it's a very conflicting space, the United States, because America consists of the continent of North, South, and Central America. So the United States, it's somewhat a special place in itself. I also came in the era, or I came of age in the era of the civil rights struggle. So that had a big impact on my life. Being exposed to the struggles of the African-American community in the mid-60s. So at a young age, at a young adolescent, I became very much aware of the social political situation in the United States. So that marked me very profoundly, where I took an interest in the social issues in the United States. The other thing that my photography shows or expresses the whole question of combating negative stereotypes, that are placed on our community. And we can look historically, we can look at West Side Story, we could look at the film Blackboard Jungle, where our community is depicted as antisocial types, whether it be criminals, drug abusers, or prostitutes. So my photography speaks to putting our community in a positive light. And it's not to say that those negative things do not happen in our community, but that's not the sum total of our community. And it's expressed by the artists that create many different types of work. So my photography also speaks about the social struggles, the struggles that were waged in the mid-60s, early 70s, the whole question of education, the right to go to a university, the whole question of bilingual education, and also the whole question of the colonial situation of Puerto Rico. So my work covers a lot of different things. It covers music, it covers culture, it covers social movements. The one thing, the other thing is that I feel that I belong to that, maybe that second generation after Frank Espada, that start to write our own narrative of our community, because many times, our reality is depicted by someone that doesn't know, our community. So, it speaks to that. The whole question of, I want to talk about the whole question of NMS Puerto Rican. In 1972, 73, I participated in this groundbreaking exhibit called Dos Mundos, the Worlds of the Puerto Ricans. And it was organized by Gino Rodriguez and the Association of Hispanic Arts in New York. And it consisted of 6 photographers from the island and 6 photographers from New York, basically. Well, I chose to subtitle some of my photographs in a sarcastic way, kind of like, stick my finger in America's eye. So I had one photograph of a car, maybe Laura can bring it up. I had one photograph of a street scene in the Lower East Side where a car is all abandoned and there's rubbish on the, there it goes, on the street, right? And then it says Viva Puerto Rico, and also free all political prisoners. So in this photograph, I decided to name it America, Land of Milk and Honey, because that's what they talk about. And that's what, they make people believe that it's all a melting pot and we become one and it's a happy family. So the critic made mention of my work in terms of that my work, the only work in the exhibit that talked about social issues
and it was represented by this young venomous Puerto Rican. And I didn't have any problem with him calling me venomous, because that was my intent, like I said, to throw it in their face, throw it in the audience face, that for some people, America is not the land of milk and honey. And you can see that through this time period right now. And the other thing is that immigrants made what the United States is, whether it was the Chinese creating the railroad in the 1800s, to all the folks working in the factories and creating the richness, never mind, the enslavement of African descended people that were brought to the United States to create this richness, right? That they never were able to benefit from. So the legacy of slavery of enslavement plays a big part in the history of the United States, whether it's that or the killing of the Native Americans and putting them in reservations. So my work, talks about all of that. And I forget who the hell used to say it. America been very good to me. Well, America, has shown me, its darker side, and I'm not afraid to confront it and represent it in my work. But I also want to express in my work the humanity of my community, which is always, when you hear of our community, it's always in a negative light, whether it's the news or the papers. So that's my work. Not only, the political bent on my work, but also the cultural work and the human element of our community, the way we take care of our children. And like I said before, there are negative things that happen in our community, but it's not the sum total. Our parents got up early in the morning and went to work and gave us another way of seeing things. And the generation that I belong to and the one that's come after us, demonstrates that. So that's basically, what my work is about. Any questions? Any questions? Solo eso, No, solo thank de you. I think, eso. sí, eso está, yeah, está muy bien. I think we can have the queue and we can have questions afterwards from the Okay. audience. So I'm just going to just a brief introduction to Me José. encantó tu intervención, Máximo. Lo Yeah, tenía que decir. Muy Yeah, bien. thank you. It was real good. Thank you, Maximo. It was awesome. You're Really, welcome. really appreciate some of the history of your work. José Ortiz Pagan is a multidisciplinary artist and cultural manager. He has focused his practice on issues regarding migration and its impact on social political realm. He graduated with a BFA in printmaking from the University of Puerto Rico 2009 and an MFA from Tyler School of Art, Temple University in Philadelphia in 2011. In his current practice, he employs art as a platform for cultural negotiation in transient and migrant communities in the context of healing and hope strategies. His works explores how spiritual practices can serve as a platform to strengthen communities and encourage self-management. Gracias, José. Well, thank you everyone for being here. And also, it's always an honor to share space with you, Taller, and you, Laura, and Maximo. I think also as an artist, it's really hard not to work in this topic and, and look at works like Maximo, right? It's like, it has become an archivist of our history, especially in the diaspora. So I think it's, very important to look at your work in that process. But speaking a little bit about my, own history of migration, which dates back to 2009, right, when I decided to pursue my master's, right? Because like Laura said at the beginning of the conversation, right, many times one of the challenges that you find in Puerto Rico, and particularly in the context of an artist, is that you don't have access to many opportunities in terms of academics, of developing your own practice, having a critical community that expands beyond your borders. And
And I think at that point I was looking into finding that a little. But little, that I know many things about that process, right? I mean, one of the things that I joke about is the fact that when I moved to Philadelphia, I literally didn't know anyone or, you know, anything here, right? And to a part of my ignorance at the time, I judged the book by its cover, right? And I was looking at the pictures from the university about Philadelphia, right? And I was like, making decisions about moving here through that process. And, when I moved here, the whole reality of Philadelphia was one that was like very, very different to what I expected. And that was, I think, also the richness of it, right? I came from, at the time that I was living in Puerto Rico, I was part of a lot of like political student movements, right? At the same time, I was living in the countryside. So when I moved to Philadelphia, it was a huge shock, right? Most of my work back then had to deal with the militarization of Puerto Rico and the university in the context of the invasion of Iraq as in the background, but also the university space as a place that was being militarized in many different ways. So my work at the time, had to deal with, all of that reality. So I was using a lot of like street art to make comments around this, right? I was making cockroaches, all kinds of insects and pasting buildings. But when I moved to Philadelphia, the reality was extremely different, right? I felt that it was a little bit unfair to just bring in all of my baggage and all of my issues and just paste them literally in a city that had so many challenges, right? So for a second I had to stop in many different ways, not only as an artist but also as a person, right? I pretty much had to like revisit my values and especially and I mentioned this whole aspect of moving to the States because it wasn't only a decision that was taken lightly. When I moved here, right, it took my entire family to, help me, raise funds and organize, move here, right, in order for that to happen. So it was something also in which I was being grateful to the people that brought me here to public center. But when I finished that master degree, right, which within that period, you are still in this place of being a student and being a visitor, I had to make the decision of finally moving to Philadelphia full time, right, and call this my home. And a lot of it happened, and you can look at this experience, and I talk about this through the work, was the fact that when I moved back after I finished, right, it had the whole economy crisis had happened. Wall Street went down with the entire economy of the United States, but mostly Puerto Rico, which is something they haven't still recovered yet from. And at the time, I went back and, I remember around 2005, 2007, there was a plethora of art galleries in Puerto Rico. There were even new museums being opened, like the museum in San Juan, right? And suddenly when I go back, and I was even represented at the time that I left, when I go back, 40% of these galleries, if not more, had closed. Some of these museums didn't even survive 1 or 2 years. The situation was extremely dire. And to my reality, it seemed that there wasn't a lot of hope in the fact that I could move back. So I decided to move back to Philadelphia and to call this home, but it was a very, very painful moment. And I bring this up because I think it was really crucial at the time of me creating this work and utilizing the time that I have here to kind of like meditate on the reasons behind the fact that we had to move. It wasn't a forced move compared to other people, right? Like, and I think that, kind of similar to Maximo, when I moved here, I interacted and actually started doing a lot of work with undocumented migrants here and activists, right? I was working a lot with Pennsylvania Dream Activists, which was a group that fought back then to fight for the rise of the Dream Activists. And I think that gave me a very different scope of my situation, right? I was migrating still with the privilege of a passport that, yes, was imposed, but compared to what, many of my friends were going through in order to get here, it was quite different, right? And I think it expanded and it
open myself to a different kind of humility when thinking about migration in my context. Nonetheless, right, it represented a huge, break into who I was, right, in my experience. And I think it started allowing me to think deeper in the way that politics were impacting the way that we had to live our lives from that moment on, right? And the fact that I had to come to Philadelphia to literally find a job and be calling people even before I landed to see if I could land in some kind of interview, and that first year was, quite brutal in terms of like settling myself and be in a position on which I could even start and beginning to create. And I think at the point that I was feeling a little bit more stable and more solid, right? Thinking about the fact that I had to stabilize myself financially in order to make anything happen. This series of work came up, and and especially La Bóveda, Laura, if you can go to that slide. La Bóveda spoke a lot about how detrimental I was, looking at the political situation in Puerto Rico, especially in the context of corruption, right? Like La Bóveda came in the context of, politicians, getting the country in debt, forcing people to leave because there were no jobs, due to very specific and intention decisions around the status of Puerto Rico, and taking advantage, right, of the fact that Puerto Rico is a colony. Right, an example of that is the fact that the government back in 1992 disappeared one of the tax credit programs that allowed many factories to move to Puerto Rico, and that at the same time triggered all of these factories closing in the next 15, 20 years. By the time that I'm leaving Puerto Rico, unemployment is at a high historic rate, especially in the last 50 years. And to me, this whole metaphor of the table comes from many different places, right? One of them is that when we were a colony of Spain, people from Spain used to used to call Puerto Ricans lazy, and one of the phrases that or idioms that better describe that was the fact that they called Puerto Ricans the experts of the three B's, which is baile, botella, y baraja, basically dance, card games, and alcohol, right? They used to call us the masters of those three. So to me, this whole thing of the board game, the place on which you get to, spend some leisure time, had a very specific contrast with the way that people in Puerto Rican Congress, for lack of a better term, and politicians at large, right, were making decisions that were affecting people, almost as a way of playing their cards and playing their games without understanding the real consequences of what that meant for people in the island and of course in the diaspora. So to me, this whole thing also about turning this decision-making process into a game also gave me the opportunity to speak about the other things that are happening, right? Like as consequence of an economy and a society that is, in a dire position. So it gave me the opportunity to speak about drug use, right? If you're playing the game and if you land in one of those like slots of drug, you lose the game. Another one was police brutality. Another one were accidents. Another one were like, death by violence. Other things that I also wanted to point out, if I was going to talk about migration, I had to speak about the reality of migrants within Puerto Rico that are not often recognized, right? And it's something that often is not spoken about, right? So part of the slots to the west part of the island, right, you can see people that are migrating in barges and got yolas, right, like rafts, pretty much. But at the same time, I'm pointing at them and I'm showing that reality, but I'm not allowing them to play in the game, which is another way of speaking about, how brutal the government can be in terms of migration policies to people in the Caribbean, which, there's a whole complexity behind that. The fact that, the identities within the Caribbean have been fractured, by many political experiments across the entire spectrum of the Caribbean, right? You take Cuba and the whole experiment, you take Dominican Republic and Haiti, the first Black revolution in the entire continent and how it has been
getting smashed all over since then. You know, you have Puerto Rico being a colony. You have, you know, places like Saint Martin, which is, you know, half French, half British, you know, and all of these things, right, have fractured the identity of what we could be. And I wanted to make sure that I was showing that. And in the latest iteration of the game, right, I have expanded that into, you know, including climate change as one of those reasons why, or behind the fact that we have to migrate, and in particularly due to the last hurricanes like Irma and Maria that affected the island in the island in the Caribbean in so many brutal ways. And it's, you know, a lot of extent is biographical, right? These are things that either, you know, people that are close to me went through. Case of police brutality right before I left, I was a victim of it, and I think these were things that had to be talked about and mentioned in this process. But talking about, you know, the personal space, and Laura, if you don't mind moving to the exit piece, I think the exit piece, and this is, you know, La Bóveda comes in a time in which I am also trying to diversify the way that I'm working, right, and bringing people into how I was working. But exit comes, you know, in a time in which migration was getting worse and worse. You know, it wasn't as bad as 2017 when the hurricane, but definitely we were understanding that we were part of this, you know, how some people call it, the third wave of migrants to the United States, right? And to me, you know, this piece is very deep and personal to myself, but I think that it also opens the possibility of a bridge for other people to understand what we were going through, right? Most of the aesthetics from the piece comes from the fact that when you were incarcerated in Puerto Rico, one of the few activities that you were able to partake on was this like art string kind of thing of nails and the strings, and the thing that they were teaching inmates back then in the 80s and 90s was to create a map of Puerto Rico with the flag of Puerto Rico on top of it. Which to me, you know, there was a whole irony behind the fact that you were offering inmates this art form that is all about like nailing things down. It's almost like nailing your own coffin, nailing the capacity of freedom, string it. It almost reminds me of like, you know, like local witchcraft and the way that you're tying something, right? Like with amarres, which is something that I haven't thought about a lot until recently. But it was almost like engaging them in this ritual of terminating your freedom, right? And to me, you know, I found it quite poetic to reach myself to that same action as a way to speak about how Puerto Rico was being bleed out, right? And it's a string art that instead of being neat and nice and tight, you know, it's falling apart. And in many ways, you don't know if you're making it or if it's just like falling and bleeding. And I wanted to, you know, speak about that contradiction of not only having to move and having to leave behind a place that you love and have very dear to your heart, but it's also one, the social political consequences of the decisions of politics, both in Puerto Rico and here, but also this local cultural back and forth of, you know, the ones that have to leave and find this new beginning and make peace with it, and also the other culture that is telling you like you abandoned us, right? So it's that dichotomy that is, you know, and I would like to mention besides people here or there, I think it's that huge battleground within your head, right? Between your mind about where you're going and what you left behind. Well, gracias, Jose. That was awesome. That was fascinating talking about this. This talk was originally supposed to end at 3:00. We'll like to give us maybe another like 15 minutes, and I would like to have some Q&A. But I also would just want to just ask like just one question, and if maybe, and also I'll offer a chance for the artists if they want, and Laura if they have questions they want to ask each other. Since, you know, since I have the microphone, maybe I'll like to start with mine. I just want to say that listening to Laura and the artists speak made me realize that migration is something that is enduring,
that, you know, that the effects of it has a long repercussion that we're still revolving, especially when I was looking at the work of Maximo, just makes it really very poignant that people are trying to make themselves find accommodation. Una vivienda, una forma para vivir in the new world, in his case, New York City. But a lot of migrants are doing. But it also just in making me thinking about what Jose is doing, also makes me think about that also migration is also sort of like, I thought about it a little bit just looking at the show before as being a symptom of something greater that is sort of happening. And I also want to just talk to you, just thinking about what Laura was just saying, putting all my questions out there because I want to give everyone a chance, and I'll just stop and say that Laura, is pointing out something really very unique in bringing up the show, is that Puerto Rico and the United States have a very unique relationship. It is both part of the United States, but is also separate from the United States. They have American citizenship and that they can come back, but they also have a recognized of independence. It's a territory that has representative in the Olympics, has its own with its own anthem and the Miss Universe contest. So it's an unresolved. And I think when you were talking loud about Brenda, I think that really speaks poignantly how the relationship, between what the Puerto Ricans have with the United States is very different than maybe many other migrants. With that, I just want to, if the artist would like to answer any of those questions, what I was saying, or have a question amongst themselves, then I would love to be able to turn it off to our guests here if they have any questions before we conclude. Gracias. Maximo, do you hear me? Yes. Yeah, I'm sorry. I'm just Well, checking. the migration, because of Maria, because of La Ley 60, all these things that are pushing Puerto Ricans out of the island due to taxes and lack of jobs. It's a new migration, and it's that, and it's good to see that on the island there is a continuing struggle, whether it is the privatization of beaches and public spaces to the dismantling of the university. So there's still a strong social movement in Puerto Rico to combat some of those issues that are pressing and making life impossible for the population. Also, I wanted to add, right, when you're saying that migration is a symptom, definitely, it is a very, right, the problem with it being a symptom is the fact that it's a disease that nobody wants to take care of, right? It's being a colony to some extent, compares almost to, being a kid left behind by a relationship that never wanted to be, right? We're pretty much can you hear me? No. It's pretty much like, right, like being left behind of a disease that nobody wants to take care of, yet it's killing you, right? So, and that is problematic, right? I think that often that's why a lot of the work, gravitates to conversations that seem to be existential, right? But to a lot of extent, it is, right? It is because I think part of what is at stake, right, is this idea of existing within the norms and the culture and the reality that we have been holding ourselves to for a long time, right? And I think compares, right, to what has happened to many Native American nations and the way that who they were had been erased, right? And all communities of color, to be honest, in the context of the United States and the Western civilization. So it is, right, and part of this work and our practice, I think, has the job and the responsibility to kind of lift that conversation up
having different ways of discussing the ways that it affects us and the solutions that can be brought to the table. Laura doesn't have any questions. I just want to say that I'm going to open up the floor, and I want to start with one of my colleagues handed me a question. I think this is for everyone, and maybe Laura, maybe you can answer this, or Maximo. Do you think there is a concerted effort to depopulate the island? Well, I think that is becoming more and more difficult to live in Puerto Rico. So I don't know what else to say. As I think that Maximo said it loud and clear. Dismantlation of the university, of the public education system, transportation, taxes, the cost of living, making the island become a more touristic a place for tourism instead of for people living here. So, well, it is sometimes it's migration is a choice, or it is becoming the sometimes an easy choice. So, well. It's a full frontal assault with the invitation of the crypto pirates, you know, these tax incentives to rich people, you know, the tax incentive to rich people, the selling of public buildings and institutions, you know, for a pittance, for foreigners to develop and push out people from neighborhoods, like I understand in Puerto Tierra, in many different parts of Puerto Rico. You know, we have a new colonizers, you know, the 21st century colonizers coming in and displacing the natives. And the criminalization of protest, of saying this cannot be like this, of giving fight, of saying no. Exactly. And I think It's like the full blunt of capitalism at its worst, right? Is in the mainline. I think the best way to describe it is that capitalism wants to solve the poverty by disappearing poor people, right? And to some extent, right, is creating an impossible environment for us to thrive in any way whatsoever. I mean, no jobs, no decent education, whatever is works like the University of Puerto Rico being dismantled all the time. You know, it is idiotic, but it's capitalism at its best. You know, there's no future for us, right? In that way. So no, I don't see the future so dark. I think that we have hopeness. I think that people are becoming more and more aware, and that and also Puerto Ricans living in the United States are trying to make these issues visible. So I think that there is hopeness at the end of the tunnel. Yeah, I agree, and I think that, you know, Puerto Rico, especially after the summer of 2019, when they ousted the governor of Puerto Rico, you know, we had a third of people pretty much walking on the streets to make this happen. I mean, that is unprecedented in Puerto Rico. It hasn't happened before, so I do believe that Puerto Ricans, you know, carry a lot of parts in their sleeves, and I think there's a lot of hope. There have been very similar situations in which places have been able to recover from things like this. So I do bet to the future of Puerto Rico. But capitalism is a reality that we need to make people more and more aware. And colonialism and the cost, the real cost, the true cost of what it means, right? We're fighting in all fronts, and that matters. With art, with culture, with language. That is true. It's something that's irrepressible. I do
we're going to start wrapping this up, but I also want to give a chance. Have any questions? Nothing? Or comments. Or comments or just, Stories. oh, yep, there's someone who wants to comment. I just want to. Hola, mucho gusto, José. ¿Cómo estás? Saludos, José Santiago de Taller Puertorriqueño. Un placer. Un placer. De Carolina, Puerto De Rico. Carolina. Aquí al lado. Sí, al ladito. Hice la pregunta sobre el esfuerzo concertado de ambas administraciones, la insular, la de Puerto Rico y la de Estados Unidos, de convertir a la isla en otro Hawái. Convertir a la isla en otro Hawái. De hecho, hay una gran concentración de población que se ha mudado. Ya no somos 3.500.000, ahora somos 3 millones, ¿cuántos? 200.000. Muy poco. Y entonces, como dice el compañero y ustedes en su exposición, sí ha habido un esfuerzo. También lo que dice el compañero José, de que sí hubo una manifestación sin precedente donde el pueblo se mostró más puertorriqueño que político, más puertorriqueño que afiliado a uno de los partidos tradicionales, que son los que tienen la culpa de todo esto, y el pueblo que los elige. Pero entonces, a la misma vez que tenemos ese fenómeno que no se había dado anteriormente en tiempos modernos, desde Albizu, diría yo, el pueblo vuelve y elige a esta gente, y entonces vuelve y elige a esta gente. Y lo que yo estoy viendo es que si se lanza esta señora que se casó hace poco, no recuerdo ni el nombre ahora, Jennifer González. pues lamentable y desgraciadamente vuelve a ser electa. Entonces este es el partido más que nadie que es uno de los primeros secuaces cuando se trata de corrupción y de desmantelar la cultura. Desmantelaron el Instituto de Cultura, prácticamente están convirtiendo a Puerto Rico en algo que no somos, y entonces la poca gente que está resistiendo está siendo apoyada y golpeada por las instituciones represivas del Estado. Entonces, yo personalmente entiendo que la respuesta debe ser un Puerto Rico libre y soberano, un Puerto Rico independiente, donde nosotros de alguna forma podamos tomar nuestras propias decisiones y tener representación internacional y acudir a los foros internacionales, que de hecho ahora lo podríamos hacer, se vería como un acto subversivo, pero entiendo que sí. En un momento dado Puerto Rico tuvo representación en las Naciones Unidas y creo que la única forma de nosotros salir de esta gente, cuando digo de esta gente me refiero al estatus colonial y a todo lo que eso conlleva, es haciéndole la cosa difícil internacionalmente, creándole un problema, creándole una obstrucción al Caribe que ellos tengan que decir, aquí hay que hacer algo, porque ellos son muy buenos atacando a otras potencias coloniales por su colonialismo, como los chinos con Taiwán, como Rusia, pero ellos tienen un enclave prácticamente esclavizado por 125 años. Entonces ahí tienes ciudadanos que no tienen ningún tipo de representación. Entonces yo personalmente entiendo que la única salida sería un proceso de descolonización y de empowerment, que se transfieran esos poderes al pueblo de Puerto Rico y que el pueblo de Puerto Rico decida, sin la intervención de los nuevos colonizadores que estamos teniendo ahora y sin la intervención de los Estados Unidos, que sí que da miedo, porque la gente tiene miedo a perder muchos de sus beneficios, claro que sí. Un proceso nuevo, un proceso de descolonización da miedo, y casi siempre son las minorías lo que lo abrazan, pero es la única forma de ser libre. Esta gente se llevan 35 billones de dólares y dejan en la isla 4.000 millones. O sea, un pueblo pobre, un pueblo que no tiene muchos recursos en términos minerales, como Puerto Rico, con 35.000 millones al año, crearemos un Singapur en el Caribe. Muchas gracias. There are many ways, right? And we're also making a comparison between Hawaii and Puerto Rico. Thanks, Jose. I mean, a couple of things. Yeah, the strategy is very similar, right? How it worked in Hawaii was that many farmers, right, that came from mainland United States started raising the red flags to Congress and the political structure of the United States and pretty much told them, like, you have assets here. So if you have assets here, you need to protect them, right? And that's how the whole invasion of Hawaii started, right? It was because farmers and people that were buying and owning land in Hawaii pretty much forced the United States government to protect them and later on take over the whole island. Yeah. And it's very similar to what is happening in Puerto Rico. The difference, of course, is that, you know, back then
it was fairly easy because, you know, the only opposition that the United States pretty much had was a monarchy that wasn't at its best, right? So once you topple the monarchy, right, your whole hegemony then get expanded, whereas in Puerto Rico, you had this, what you have is a little bit more difficult. In terms of the UN, right, and representation, you know, they keep playing their cards. I mean, we were supposed to be part of the decolonization committee, International Decolonization Committee of the UN, right? And the first thing that the United States did was to take us out of that committee as a place that could actually ask for decolonization, which is extremely tricky. But yeah, that's why I say, like, you know, there are many fronts and many battles that, you know, are not being won all the time, but I think are bringing this to the top of the table in the conversation, which I think is, you know, really important. Yeah, that's Well, thank you, Jose. And thank you, Jose, too. I agree. I mean, yeah, I think we should just wrap it up. It's been going, but obviously this is ongoing. And this is why I think this exhibition is so pertinent to today, because this is a reality that's being experienced by many. So I want to say thank you for coming. I will be at the gallery if you want to, you know, see the show. There might still be some activities happening in the art room. And I also want to say thank you to our guest, Laura Bravo, for bringing this exhibition here at the Taller Puertorriqueño, from Maximo Rafae Colon, Gracias. coming in to talk about his work and his experience, and José Ortiz Pagan for being here. And Thank you all, and thank you, Rafa. Ustedes. Y nos Thank you. vemos pronto. the fruit that Don't do that. That's what we're fighting for. Puerto Rico, exacto. Gracias y nos vemos pronto. Cuídense. Sí. Chao. hasta Bye. luego. Gracias a los artistas, Hasta luego. gracias a Taller. De nada, Bye. gracias. Gracias.